Avant la prédication de ce matin, je voudrais passer à une action, une très petite action. Je voudrais que les gens qui sont bénis en ces lieux achètent des pieds de micro pour le Seigneur. On a souffert pour chanter aujourd'hui. Je crois que l'interprète aura les mêmes problèmes. Un pied coûte $85. Qui peut ce matin nous aider à acheter le pied de micro? J'ai besoin de volontaires avant la prédication. Un pied coûte $85. Si Dieu vous demande d'acheter 10 pieds, c'est bon. Un seul pied, c'est bon. La moitié, c'est bon. Mais nous voulons que les gens bénissent l'œuvre de Dieu. $85. Combien de pieds, maman? Un pied. Acclamons pour maman Odette. Que Dieu vous bénisse. Papa Émile, que Dieu vous bénisse. Un pied. Nous avons 2 pieds. Acclamons le roi de gloire. On aura ça le dimanche prochain, n'est-ce pas? Ok. Frère Moïse, 2 pieds déjà. Toi, c'est la pied moussous. Pied moussous. L'autre maman. Donc, il était la pied. Acclamons le Seigneur. Ok, donc $42,50. Il était moussous. Acclamons le Seigneur. Nous avons 3 pieds. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, nous aurons 3 pieds de micro ici. Je vais prier pour vous. Papa Jean nous a bénis, nous avons des micros professionnels. Que Dieu vous bénisse, papa, pour ces 4 micros professionnels. Seigneur, j'abandonne entre tes mains tes serviteurs et servantes qui ont souscrit, qui ont décidé, Seigneur Dieu, de contribuer pour l'avancement de cette œuvre. Du haut de ton trône, j'ai pris en qualité de berger établi, Seigneur, que tu leur bénisses au nom de Jésus. Qu'ils ne manquent de rien dans leur bain, qu'ils ne manquent de rien dans leur maison, que tu leur protèges contre tout danger plan de l'ennemi dans le nom de Jésus. Toutes les fois que ces pieds seront utilisés ici, que tu te souviennes d'eux et de leur famille. Dans le nom de Jésus, toi qui es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir, daigne accomplir cela dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi de gloire. Voilà, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Pendant que maman Blandine s'avance, on acclame le roi de gloire. Seigneur, je prie pour ta servante. Je l'abandonne entre tes divines et saintes mains. Bénis ce moment précieux, qu'elle annonce cette parole avec éternel Dieu, assurance et remplie du Saint-Esprit. Et que cette parole transforme des vies en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Amen. 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 Yeah. Are you crying? Tout bon Dieu. Let's pray. Éternel Dieu, de gloire papa, na pécieux les sous merci pour le moment où nous sommes. Na sengi ete kolo, ngai na s'effacer. Mais yo katinanga au travers du Saint-Esprit, olobela ngai, pe olobela ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali na kati na esika oyo ensemble. Nasengi molimo santo accompagner message ya ntongo na lelo, afin que Seigneur esa mosala na kati na bomoi ya oyo nyonso akoyoka yango, pour que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. De Tolobi. Amen. Amen. Amen.
Amen. Greet your neighbors. Greet your close neighbors. I thank God for being here. I give the man of God a thanks as well. I always say because of trust. Ce n'est pas n'importe qui Because it's not just anyone who could do God's work. But if you can feed the children of God, that's because God gave you trust. Thank you for coming here. Amen. Amen. Sans plus tarder, avant before I begin, we are. I want to sing a little bit. If you know it, sing. But if you don't know, just follow the words. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. What shall I say unto my master? All I have to say, thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Amen. Alléluia. Vraiment, tu vas aller voir ensemble et ceux qui connaissent merci. There's nothing to say if you don't say thank you to God. Totangi na Esther 4, We're in Esther chapter 4, verset 1 à 14. verse 1 to 14. Autant dans la psaume. Et tout ça dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessalonians chapter 5, et verset 1 à 17. verse 1 to 17. Esther 4, Yes. 1 à 14. 1 à 14. Nous lisons. Et Mardochée sut tout ce qui s'était fait. Et Mardochée déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres et sortit au milieu de la ville et poussa un grand cri et amer. Et il vint jusqu'à devant de la porte du roi, car il n'était pas permis d'entrer. Vêtu d'un sac dans la porte du roi, et dans chaque province, partout où parvint la parole du roi et son édit, il y eut un grand deuil parmi les Juifs. Des gênes et des pleurs et de lamentations. Beaucoup firent l'air lui du sac et de la cendre. 4. Et les jeunes filles Esther et ses eunuques virent et lui rapportèrent, et
la reine fut dans une grande angoisse et elle envoya ses vêtements pour vêtir Mardochée et pour lui faire ôter son sac de dessus lui. Mais il ne l'acceptera pas. 8. Et Esther appela Étac, l'un de ses eunuques du roi qui avait placé auprès d'elle, et elle lui commanda d'aller vers Mardochée pour savoir ce qui c'était et pourquoi c'était. Et Anak sortit vers Mardochée sur la place de la ville qui était devant la porte du roi. Et Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé. Et de là, comme l'argent d'Amar était dit aux payeurs du trésor du roi en vue des Juifs pour les détruire. Et il lui donna une coupe d'écrire, une coupe de l'écrit de l'édit qui était rendue à ses portes pour les détruire. Et de monter à Esther et de lui faire connaître et pour lui commander d'entrer vers les rois et de les supplier et de les faire requête devant lui en faveur de son peuple. Et Anak vint et rapporta à Esther. Et le parole de Mardochée, rapporta à Esther le parole de Mardochée. Et Esther dit à Anak et les chargea de dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre aux portes du roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, il existe une même loi préservant de la mettre à mort, et à moins que le roi ne lui tende les sceptres d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé à entrer vers le roi ces 30 jours. Et on rapporta à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée dit de répondre à Esther: ne pense pas en ton âme d'échapper dans la maison du roi plutôt que tous les Juifs. Car si tu gardes le silence à ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es là, pourvu parvenir parvenir à la royauté. Amen. 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 Tofandi. You may now be seated. Thème na biso ya tongo na lelo. This morning's theme, Les secrets d'une prière efficace. the secret effective prayer. Efficace. Okay. Powerful prayer. Okay. Amen. Amen. Soki tobandi na verset 1. If you look at the first Ya verse, chapitre 4 ya Esther. chapter 4 of Esther, Bible elobi. the Bible says, Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, Mordecai learned of all that déchira happened, ses vêtements, tore his clothes, s'enveloppa d'un sac put on et sackcloth, se couvrit de cendres
and ashes. C'est vrai. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris Amen. Went out into the city yelling loudly. Bible lobi. The Bible says Mardoché ayoki oyo elekanaki. Mordecai was hearing what was going on, Oyo ezokomela bango. what was going to happen to Nde them. pusaki ye. That's what pushed him Alata saki anongola bilamba. to change his clothes Alipota putulu. and put Mpe ash akele komitelemisa na porte ya roi. and stand in front of the Abandi king. koganga Began na pasi yelling nyonso na motema. all the pain in his heart. Makambo nini elekanaki. What happened? Alléluia. Amen. Soki tobandi na premier verset, If you begin in the je crois first biso verse, nyonso tozali toyebi histoire ya Esther na profondeur. all of us know Esther's story. Comment babalaki Esther? How the king married Et Esther, Esther amemaki na oncle na ye and how na Esther palais brought royal. his uncle to her uncle to the Et ntango king. bakomi, When they moko got na ye there, azalaki one of them were there. moko ya bango bazokengela porte ya roi. One of them who was protecting Mais him. Bible ezoyebisa But biso the Bible tells us roi ayebaki na konome Aman the king was going to nominate Haman comme chef ya baserviteur nyonso oyo azalaki na bango. as the chief of servants. Azwa meme bag na ye Even took his ring mpona kosala alliance na to Aman. make an alliance with him. Aman akomaki moto oyo Haman eloko nyonso oyo akoloba anything that was esengeli said, na roi ayoka ye. the king had to. Azalaki vraiment lidoi ya roi. He was the ear of the king. Ata soki azwi décision Even if he made a decision sans que roi koka koyeba eza lolenge nini, without the king knowing what was mbala moko happening, roi accepte yango puisque azalaki na confiance na the ye. king automatically Et accepted surtout que asalaki na ye alliance. because they made an alliance. Pendant que Mardoché As oyo Mordecai, azalaki oncle ya the Esther, one who was the uncle of Esther, azotravaille na porte ya roi, worked at the door, azalaki ye moko te, he was not by azalaki na himself. baserviteur He was with mosusu. his servants as well. Et roi ntango anomaki Aman, And when the king honored apesaki him, mibeko ke moto nyonso akomona ye esengeli afukamela ye. anyone should bow down to the king. Ezalaki loi. That was a law. Mais baremarke na basali oyo baza kosala na Mardoché He mentioned how some of the servants who worked ke with soki Mordecai, Aman azoleka that when Haman is walking, ye agumbamaka te, they do not ye bow down. afukamaka They do te. not kneel down. Bameki koyebisa ye They tried telling him Mardoché ayoki te. Mordecai is not E listening. baraporte yango epai ya And they Aman. reported it to Haman. E Aman ayoki kanda na kati na Haman ye. was upset. Alobi ngai bato nyonso bazogumbamela He said ngai. everyone is bowing down. Ngai wa ezoyokela ngai. Even the king is Mpo listening to moto me. oyo oyo aza juif What about the Jew? ye aikumbamela nga te. Why is he not bowing down to me? Ayoki kanda na kati na ye. He got upset. Amilobeli ye moko. He said to himself, Alobi soki ngai naporte maboko likolo na ye, if I have the upper hand over him, ekoyebana ke ngai nde monangi nasala ye mabe. he's going to know that Mais I'm mpo going to. nasala plan, But I have to make a plan. nabongama, nayeba ndenge ya kodétruire Mardoché Know how to mpe destroy peuple oyo. Mordecai and his people. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nde lolenge akendaki epai ya roi The way that he went to the mpona king, kosolola na yawo. there's a couple of people Bango here. balingi kokumama te. They do not want to Bango bow balingi down. kokita They do te. not want to kneel down. Soki opesi nga permission, You give me permission. ngai nayebi eloko na kosala na bango. I know what I will do to them. Alléluia. Amen. Et roi apesaki ye And the permission. king gave them permission. Aman autilisaka meme mbongo na trésor public Haman used treasury kaka mpo bafaire souffrir bajuif. to make the Jews Oyo suffer, ezali Aman, which is Haman, Esther, na Esther, peuple oyo ezalaki. now the people that were there. Alléluia. Amen. O bango baza bana na Nzambe. But they are the children of Yango God. na Mardoché That's why akokaki Mordecai kogumbamela moto te. could not bow down to anybody. Akokaki kogumbamela ka Nzambe. He could only bow down to God. Aman ayoki kanda na kati na Haman ye. was upset. Akomplote contre peuple ya He Nzambe. planned against the children of Mpo God amona ndenge nini akokodétruire to see bango. how he could destroy them. Lettre na ye epasaki epai ya roi. The letter was passed to the king. Lettre ne epasaki partout. The letter was passed to the Etango king. ekomeli And when Mardoché, they got to yango Mordecai, toyoki Mardoché alobi, that's where Mordecai ntango ayoki makambo wana, heard such things. alongoli bilamba He took alataki, off his clothes. afasoli yango, Tore his alati clothes. saki, He wore mpona sackcloth kokrie, to scream. ndenge peuple na ye bazokende
that his people were going to die. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. I I said our Vous avez le theme secret d'une prière was the efficace. secret of prayer. Avant que le musique, Before we get far, qu'est-ce qu'est la prière? I want us to know, what is prayer? There There was a song that we sang when we were converting. Oh, la prière, c'est une puissance, c'est la prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance, c'est la prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Amen. Amen. La personne déjà définition. I gave you the definition. La prière est la puissance. Prayer is power. Puis la prière est la arme, It's a weapon. est la solution, It's a est solution. la dialogue. It's a Alors, dialogue. dialogue, il y a païen, It's a n'a pas été, mais d'un chrétien with a Christian avec son Dieu. with their C'est God. un dialogue. It is a dialogue. On est dans solo là. You know how we talk? Les abomos et Seigneur surtout solo là papa. That is how we talk to our Father. Mais ça n'a pas niveau ya ko solo là. But there are levels of Les ça pas talk. tout susu. Les ça alors. Some people it's hello. Boni. How are you? Santé. Are you Boni healthy? bana. How are you? Mais ça pas tout susu. Now there are other Tellement people. amitié ça la carte. Yes, it's Tellement so deep. connexion ça la carte. Yes. Maintenant on est qui solo à quoi? Even On va if dire it's ça a à tout. conversation. Aussi le qui est pas pour ba les là ndako. Est-ce que biloko boye ça na ndako? Donc ozo mata. You are La petite conversation in the à cause de la conversation. relation aux amours. The relationship you have with someone. C'est comme ça aussi avec notre Dieu. That is the same way with our God. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit, The Bible says la prière, prayer c'est une arme. is a weapon. Les armes efficaces. It's an Les effective weapon. puissances, c'est pour la tina na ba oyo bazo salela yango. It's a powerful weapon for those who use Na it. mona na no arme moko de ki I've never prière. seen a weapon that is better than Na that. meki vraiment ko sala mo de ti selon nga. I've tried to study Na ba capacité mayele na nga. my intelligence. Na évité pour la bato ya likolo na ba science tout ça. I don't know about Mais some selon people are that, hiring me, but Na luki penza arme. I've looked for Oyo weapons koko ka na prière. that can Te be na mona prayer. kote. I haven't found one. Jusque là, Still today, basali ba arme ndenge na they've ndenge. they've made any kind Ntango of ya ba guerre oyo ekotela biso na Congo, when wars were going on in Congo. toyoka bakombo ya ba arme. We've heard kinds of weapons. Obi, oyana, osoki nini lisusu rocket, osoki nini biloko wana nyonso soko bene ngo na miso. If you look at it, in your ezopaki solobi ngo bana nzoto na nga na panzani. Mais na compare yango but I compare na it arme moko bayaki kolakisa nga. to the weapon that La I chose, prière. prayer. Yana eza te. Yes. Rocket eza te. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais on comprendre I que understood la that prière prayer eza likolo na nyonso. is above everything. Oyebi Bible elobi na biso. The Bible Eza tells verset us. oyo esengelaki totanga. Na 1 Thessaloniciens 5 verset 1 à 14. 1 Thessalonians 5. Totanga ngo nsima. We'll read it Mais later. to avance na. Let's advance. Mais toza na place moko bayebisi biso na 17. But there's a place where it tells us to Priez sans cesse. pray without ceasing. Alléluia. Amen. Donc ngai ndenge natali mokili ndenge ezoteya biso. So I'm looking how the Eyebisi word is biso preaching at me. tout excès nuit. Yeah. Tout excès nuit. Be changing out the Every access is Every- harmful. Every access is harmful. Amen. Amen. Tout excès nuit. Every access is harmful. Excès ya kilumba ezonuire. It's harmful. Ata so balinga kondima te. Even if it Ezokonuire. it is harmful. Eza masanga ezonuire. Excès mpe ya mbongo ezonuire. Money also torments. Ekomi so liboma mama. It makes you crazy. Excès ya nyonso Access to atuka anything ezonuire. is harmful. Mele na zongi.
But when I came back, nazwi prière I took prayer. namoni ete excès I've seen nango access to ezala that. kokoma mutu te It doesn't kill anyone. ata so balobaki na yo Even if they say soa kaka 3 fois par jour Pray. omoni recommandation napesi the yo recommendation that I gave osio you, omeli yango na ntongo drink it in the morning, omeli yango na moi drink it in the na mutu afternoon, kende kolala drink it in the mais night. yo nde osala 3 fois But instead of osali 6 fois you do it 6 ezo times, détruire te it does not destroy. la seule chose qui ne détruit pas quand il s'agit de l'excès The only thing that does not destroy C'est your la prière. access to is prayer. alléluia Amen. amen Amen. wana to osio yango lolenge nini Even how many ata so times balobaki teaspoon if you take Mais yo, more than a tablespoon. teaspoon, ozwi cooking spoon you take more than ozwi cup you take a cup, ezoboma te it does not kill. ezo détruire It te does not destroy. It ezosala kutu bien makes you better. alléluia wana nde prière That is prayer. tozomi na kati ya message na biso Come back to the message. nzambe apambolo mama alléluia na kati ya passage oyo In this passage, nous avons 4 personnalités importantes there's 4 important personalities. bazolebela biso na ntina na aman They're speaking about Mardoché of Haman, Esther, Mordecai, et Esther, le roi and the king. bango baza important These people are bien qu'il y important. a aussi d'autres gens There are other people. mais ce sont des gens importants na message na ngai ntongo These are the important people of my message this morning. nalinga na nanga na bokebi I want you to follow me. oyoka na yo You've heard, mais nzambe asunga yo but may God help okatia te eloko moko na message understand oyo one thing in this message. aman Haman, na kati ya passage na nga in my passage, in c'est the, un méchant he's mean. c'est le diable He's the devil. He's wicked. c'est un méchant He's wicked. amen Amen. c'est le diable qui tourmente les enfants de It is the Dieu devil that torments the children of Israel. ye mpenza role na ye eza ke yo omata te His role is that you do yo not kosepela te you do not be happy. tala amani If you look at Haman, puisque bakumbameli ye te if they did not bow epesi ye him pasi and made him puisque diable alinga mutaza likolo na ye te the devil don't want nobody aza above na him. posa yo ozala na se na ye The devil wants you ye to be anyataniaka underneath yo him. The devil step on you. alleluya me biso mpe bana na nzambe eza bongo te But for us children of God, we're biso not like toyebi biso that. tokumamelaka tata We only bow down to God. tokumamelaka We nzambe na only biso bow for our God. alleluya Amen. e amane And Haman, azala mpona kofaire he souffrir was there to baoyo nyonso make everyone bazali kokumisa nzambe who was praising God suffer. mardoche Mordecai, na kati ya passage na nga in my passage, aza lokola le saint esprit he's like the Holy e Spirit. tokoyebango nsima We're going to learn about that later. e le roi The king, ye aza lokola mokili he's like the world. nyonso oyo ozoluka Everything you're looking oza for, na kati ya mokili you're in this world. oza na posa ozwango na mokili You need to get it in this oza na world. posa sante You need help. oza na posa ya mosala You need a oza na posa job. libala You need a me marriage. barealité ya But the mokili realities of this world, ezosimba te it's not working. puisque dans ce monde Because in this world, partout everywhere, même na bamabota na biso even in our families, il y a des lois there's laws. e balwa wana And these laws ezopekisa biso warns us kokatisa yango to cut it. soki okatisi yango obimi rebele If you cut it, you become a rebel. Cross it. If you cross it, you become a rebel. alleluya Amen. yo soko okei à l'encontre If you go against it, ya balwa oyo batie na se na the mokili laws that were made in this world, obimi rebele you become a rebellion. toyebi biso nyonso tota moko oyo Everyone knows in this world, nakokota even to enter, atandi mpenza balwa there are laws. ata yo nanga nde toza Even you bakretien and I, as Christians, osino nga toza na mokili as oyo long as we are in nde this toza world, na kati ya mboka na ye we're in this country, esengeli biso torespecte balwa na we ye have to respect the laws. soki na miniti alobi bato nyonso bakotamaka lokolo moko If they say everyone here has to walk on one foot, bato bazala pasi eza biso bato minene alleluya amen. amen amen Amen. nakosala tu bakele kolinga lokolo I will do wapakolakakolapelaka lokolo moko everything to cross my foot to wana walk posa on mboka one na ye soki te esala mokili nao alleluya amen amen Amen. na libonda c'est comme ça This is how it is. obondani okuti balwango You come here, biso you na do libonda na law. biso koya koseka te Do not laugh. soki oseki oza na ngambo If you laugh, you have a problem. biso na libonda na biso In our world, tokenda mosika te we cannot biso go nyonso far. ozalaka kaka awa We're all here. alleluya Amen. amen amen Amen.
Et ça bongo. That is how it is. Donc, why? The king is like the world. You need something of this world. But a part of the law is incapable. You are incapable of getting to that place. Which is why Esther said, when Mordecai called her, she said, he said, I want you to see because of what's going to happen to Haman. He's already paid. He's already made the decree. It's already signed. They're going to kill him. As the wife of the king, go to the king. Tell the king to save us Jews. Esther, where she was at, there's a law where you're about to send. That law, at this moment, I cannot arrive to that. Hallelujah. Amen. 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 There are some people who live like that. You have a marriage, but you're incapable of talking to them. Sitting with your friends. Who's coming? Who's coming? You're uncomfortable. Amen. Anything that makes me uncomfortable in my life? No. Hallelujah. Amen. There are many people who are living like that. They're not free. The law said I cannot do those things. I can't curse since they're already sitting there. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Which is why you see some people, all the Bible, they cannot. The only thing they contain, that women do not preach. Amen. Amen. That's where they stood at. People God did everything. You will love your God with all your heart. And love your neighbor. But the second they refused the third commandment. That commandment that they added. You have to put your foot a certain way when you pray. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Esther Esther said, I cannot arise because the law is if I go based on the law according to what they're going to kill me. Unless the king gives me his spirit. Amen. We're with Esther. But inside of Esther, there are two people. This morning, I want you to be the Esther. Because the first Esther that Mordecai spoke with. That Esther is the wife of the king. Gave the opportunities to be good. She's comfortable. She has servants. She eats well. Before she wears clothes for her, they do her hair, they do her makeup. She's in a comfortable zone. Even if we're going to she's going to look at the law in our family. They didn't say like in my house, they gave me she comes. She's comfortable. She doesn't know. She has to go beyond that. That's the first Esther. Hallelujah. Amen. This Esther, the Esther, he sent her a message. And the family is not going to take
that message. Que non pas zobela. Uncle is Mama sick. dio la kwela kinzete. Your mom fell. Mwana no kola bila kufaki. One of your Mosusu wana cousins eshuwaki. fell. The other one failed. Bolo bitamba kosunga. You say God is going Neba to. Esther wana. That's the Bolo essence. bitamba sunga bango. God will help them. Pourquoi? Why? Puisqu'elle a une zone confortable. Because she's in a comfortable Alors, zone. il va bien. I'm Ça va good. sur la caca May bango. God help them. Alléluia. Amen. Esther oyo. This Esther, Azali osala yebisi ye. If you Na tell koma her, kuna. Bazoboma bato. they're going to kill people over Alors, here. biso za sur la Kinshasa. Oh, we're Biso so za bien. we're good. Bakamane faut commander na Goma. Motema na ye. Her heart. Ezobutisa mate. It's not Alléluia. helping. Amen, amen. Amen. Yaona lingi. That is why I Mutu want moko. someone Oya lingi kosala. Who- Azwa secret ya prière efficace. the secret, effective prayer. Bimana no na zone confortable. Get out of the comfortable zone. Surtout ndenge toza na mboka oyo. Especially in this world. Omoni nde toye na mboka You know oyo. how we came to this country? Ezoma na mboka kitoko. It's a beautiful Mboka country. d'opportunité. A country of opportunities. Mais ina yebisa But yo. I want to say, Ya tombeau blanchi. Alléluia. amen. Les tombeaux blanchis, eza lokola bambeli likolo. It's like knives. Nice. On top. On top. Menacé. But underneath, Sofungoli. If you open- Oya. it's rotten. Amen. Amen. Tu vois, ils ont se contempler. Now you're Na contemplating dessert ya likolo. at the Na top. bafleur batie likolo. The flowers Ole on kabo the surface. banzela bine kutu bongo basukola kango. As if they clean morning and night. Ozokota na kati ya shop. You get into the, you walk into the Bapafe shop. ezolanda yo ya bomo. Partners are following you. Dako obimosala mwa solo. When you walk out, Bapafe shop there's a ezolanda nice yo. smell following you. Menacé. But Il underneath, y a des choses. there are things. Eza zone ya glissant. It's a slippery zone. Amen. Amen. Kolanda ngo ndenge eza te. Do not follow it as it is. Même si ozali awa. Even if you are here, Pense à ceux qui sont restés. think of those who stayed À ta behind. famille. Your family. Alléluia. Amen. Même si oza awa. Even if you are Awa here, ozokelela no eloko kolia te. you don't have to worry about not eating. Ozobitungisa te na kolia. You're not worried about not eating. Na minute ata so babengi yo wapi. Even if they call you, Okosutuka na yo te. you won't be Comme startled. histoire na uti koyoka. Like a story I Ezalaki na heard. mariage moko. There was this marriage. Basisi kopesa biloko. They finished giving out stuff. Bayibisaki ya miliki. They Bakidwa brought, mafuta. they brought oil and milk. Kala lobi eza nzala. It's starvation. Asa kule na kati na bimwa bilo mafuta mwa 1 mois. Na yi bango ka. Somebody Just feel still the cooking oil, the palm oil. Hein? Na miliki. And milk. Miliki ya mope ni lote ya bambwa. Hallelujah. Amen. Nyonso wana eza nzala. All of that, just Nyonso wana starvation. eza pasi. Pain. Mais yo nanga. But you Moto wana and kati ya esika oyo. I, we hear, Ata soki na kufi nzala. even if I Ebela die, mbango wana parate pe Elise. Ya comprendre ndenge na ana nzala. Masolo ebele. Mama Elise salaka ko wana salaka wana. Na lie na ngana na sisi na I eat. Once I finish ana eating, bebete. I don't have a Muto baby. mtano kanjela olana. Hallelujah. Amen amen. Amen. Mena basisika mususu. But other places, Soki okoti. if you Ate enter, bakalina mu reshope kokate. they close the stove because they can't handle it. Yeah, because it's not enough for It's not everybody. enough for everyone. Already it's not enough for us who are here. And you are added. Okay. No, also. No. Talk about the show. Let's go to the stove. Okay, get early. What time are you going? Poma pena zoni ngana mona voisin moko Because I awa. have to go to my neighbor. Hallelujah. Talk about nzela moko. Let's go to Wana the- ba signal kota mwana. Osebisa mwana olobita. Tell your Soto child bimi na when e you basana. leave. Hallelujah. Amen. Me yote. But not you. Me na nina yebisa yo. But I want to say, Par rapport à based on them, yo mutoza awo. You're here. Yo nde okoluka secret you will look for the la secret prière of efficace. an effective prayer. Alléluia. Amen. Le deuxième Esther. Second Esther, Mardoché lobi boye. Mordecai said, Tangu ya pesi ya réponse à lobi. when Esther Eza na loi there's ezokanganga. a law that Na is koko pénétrer te. I cannot Sinon la penetrate. loi va me tuer. Otherwise I Alobi will problème kill. eza te. Mordecai said, Omoni okay, yo. you see, Tikala na ona silence. stay in silence. Kosala eloko te. Don't do anything. Kokende pe par loi Don't te. go to the king. Mais besoin de délivrance, hein? But our Le deliverance Dieu t'a peut-être ailleurs. is probably going to Par come la grâce de la faveur et ensemble. by the finger of Mais God. rien n'a été. But just Ce know, qui a
Alléluia. Amen. Dans Esther a yoki au When Esther heard that, le deuxième the Esther, second Esther, l'esprit de Dieu donne ça dans la carte God filled puisque Esther. Mardoché Because a Mordecai prononcé la parole comme un esprit de pronounced Dieu. those words like Quand on dit mon the sang du Kamosali, when the Holy Spirit, ayaka toujours pembeni na the yo. Holy Spirit always Kofa na comes bongo te. Don't sit Telema na there. prière. Stand up and pray. Komona kolata na yo te. Do not Kolanda oyo te. Stop following Bali it. yo kota na kati ya prière. Get into prayer. Telema. Stand up. Kotela. Pray. Samba sana yo. God is with you. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cet esprit alelaka te. The Holy Spirit. Soka yebi soka liboso The yoki Holy te. Spirit says something Akomi about you kotumisa don't kati ya listen. litoi na It yo. becomes about Oke na cuisine, obona yaki deja. Oke na koto, obona yaki Go deja. somewhere else. Did you Jusqu'à pray? ce que motema na yo Fill your heart. ekobuka na po yo osala It's prière. time for you to pray. yango nalobaki That is why I nandoje said, na contexte oyo Mordecai aza lokola le saint It's like esprit the Holy oyo Spirit. azopuse biso na kati ya prière An efficace. effective prayer. E Esther ya mibale And the second ntango Esther, ayoki message wana when she heard alobi te wana kotika lisusu boye te how can I stay like this? motema ya Esther wana ezali su na The heart kimia of te Esther was no longer alobi in ebebebeba nango. If I die, I die. Alleluia. Amen. Amen, amen. Amen. nakanisi na yango na balako bebebebebe na ngai na tombola Yesu eyinde la ngai na tombola yo yaya yawe na nga tombama Yesu tombama nanu shilo na nga tombama yawe tombama nanu nzambe na luka na bangomba yawe tombama nanu kolo na betela katolo yawe tombama nanu sija kofinga na tiki nanu tika na tombola Yesu sija kosenga na tiki nanu tika na tombola yo yaya. Alléluia. Amen, amen. Amen. Even if it's ruined, let it be ruined. Nazokota prière. I will enter prayer. Abengi Mardoché. She calls Abi me. sangisa bango. Gather the Jews. Sangisa peuple nanga. Gather my people. Tozomata. We're Na 3 jours ya prière. 3 days of prayer. Tozokelukeloki ensemble. Looking for the face of Et God. soki tokiti. If we come back, Ngai Esther. I ask Nazokote pa moi. I will go to the king. Loi ou loi te. Law or Ngai not, nazokote pa ya if I loi. walk into the king, Soki nake kuna. if I go in there, Meme sina kokufa. even if I die, Nakufa. let me die. Ngai nakomona moi. I will see the king. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Esther a sala prière I il y a shall 3 pray jours. for 3 days. Il y a un secret dans la prière It's a efficace. secret to an effective prayer. Mille di sali. Wall of salvation. D'ailleurs, quand on passe la belle dans la I hear how the pastor shouts Toza la posa tokutana mercredi ngona bo. Wednesday. Oko simba prière secret ya prière. If you want to touch the Na secret, prière to sala ya muke après prédication ya dimanche dernier. it's not the prayer that we make after on Sunday. Oko yeba ba révélation makasi. You will know the revelations Na ba prière oyo ya dongi te ngabe yango dongi. with Est-ce que bato basali bayebi pantalon dongi? Olati ka pantalon, you wear pants. olekita tina se, Instead of it going all the way down, yo kakao. it stands right here. Nde yango dongi. Ba prière wana ya dongi wana. Short prayers. Nzamba so ko interpeller yo nanga. God is letting us know. Na kati ya prière efficace. An effective Pour aza prayer la posa l'accent des choses cachées que tu ne connais pas. needs to show you hidden things. Alléluia. Amen. Peut-être aujourd'hui tout dit ça. Maybe you're about Pourquoi to ça? Pourquoi why ça? this? Pourquoi Why ça? this? Why this? Et donc comme la Why kakanga. is it only happening to Mais avec une prière ya dongi, you? comme je l'ai dit, But with short prayers, okotikalaka kozwa you révélation will te. never find your answer. Nzambe aza na poso okota na mozindo. God needs you to go Okota na kati ya prière efficace. Afin que le Seigneur se révèle en toi. so the Lord can reveal to you Pour ton for problème. your problems. Alléluia. Amen. Oza na poso koluka nzambe. You need to seek God. Oyebi que nous avons des chrétiens à l'église There maintenant. are Christians at church. Obalinga su kosambela te. They don't like to pray. Surtout ba chrétien ya moment oyo. Especially Christians at Ye eza church. na motuka na ye. They have their Ye cars. eza na mbongo na ye. They have their money. Mais s'il y a un But if there's problème, a problem, il faut aller la pasteur, you have to call the il faut aller la pastor. You have to prophète, call the
Pray for my job. I'm about to get fired. Pray for my child. They're ill. They even send their offerings. But they're sitting comfortably. Christians these days don't like to pray. But let me tell you one thing. We are servants. Even if you give me your subject, just know your subject is not the only thing. I can get 20 subjects. Pray for me, Mom. For me to pray. I need 5 people. Lord, you know their problems. Do something for these people. But if you're not praying, you will go in. Hallelujah. Amen. 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 But today, you have to send a document for them to pray. You're too smart. You're too smart. You Oh, prayers are for pastors and prophets. You know how people consult witches? If they consult a witch, I slept, I seen this. I'll do my thing. That is how it is. They took off now they're at church. You can't really tell. How are we going to be at work? Alléluia. Amen. Cherchez Dieu toi-même. God yourself. Cherchez-moi pendant que je suis là. Alléluia. Amen. 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 Look for God. There's this lady in here. She had a child that was mentally disabled. So everywhere she went, there was no solution. In her state, she asked one of the pastors, help me in prayer. Okay, we'll go to the mountain. Pray for your child. The pastor made a list. Milk, tea, money of transportation. Alors, nous sommes au soir, 10 jours, il y a prière, il y a quoi dans. Alors, les 10 jours là, il y a au pays, ça sont bons, on tika la famille. Those 10 days, you'll give us money. Maman a bengi, azan de kuna ene tozaki na ena na église kuna. That lady called one of us. Pendant que la chose solo là, while they're talking, moi on s'en a chaki na libre. That lady put on. Là, la fois qu'elle va expliquer ce qu'ils ont I could hear. Na dépensé mingi. Is that how it works? I gave them this, but my child didn't. My heart was hurt. I said, Lord, if this lady brought out this much money and gave and didn't get solution, what about us? What are we going to give if we have a... Are you only a God? I said, give the phone to me. We'll pray for you 3 days. The money that you give, go to the church, give a thanks. How can you, as a mom, the child is there, instead of praying, to the people of God. People are lazy. People no longer like praying. Esther, she increased even her servants fast.
Everything that was surrounding her Et ça là qui gêne. was fasting as well. Ce qui est pris dans la verset 5, 6, You go to verse 5, 6, 10. ok, beaucoup de réponses. You'll see Et the c'est vrai, la prière efficace à The Esther. effective prayer. Esther, la Esther, prière ya salaki. the prayer that she Et made changea qui m'a cambonios. changed everything. Roi ya salaki loi. The king that Ako made ya the law, bayete. I cannot Ako ya explain bamutude soka abengisi ete. unless they were Mais à something. cause ya prière Esther a The salaki. prayer Esther Il made, devait être the satisfait. Bible said, Quand roi Monica Esther, as soon as the king saw il est Esther, dans she called Esther yaka. Esther, come. Alléluia. Esther a vu faveur. Esther A found vu favor. grâce. She Et found pas il y a grace mon compte à cause de la prière. because of prayer. Na tomba lelo. This morning, Na lili moto moko za la révolter. want someone to Na lili moto go, moko changer façon de ya I want someone penser. to change their way of thinking. Ndeko na ngai. My brother, Comment on a déposé en do Amérique? not see just Moi because le of bâtiment America. bata ezoko kokate. Oh, time isn't. I don't have enough time. Banda kaka. Just begin. Alléluia. Même si tu ne sais pas prier. Even if you don't know how Banda to na mukaka ya 20 minutes. just try to Bakisa moko ma 30 make minutes. it 30. L'autre moko ma 1 And heure. it'll become 1 Je ne hour. crois pas en Amérique I ici. do not believe it. Bah, il y a des solutions des fois de travail que 24 heures. They told us Avec to work quatre. 24/7. Non. Tout ça, la mort va repos. We Mais have a le little pain de bit repos. that Vous little avez bit la of macabre rest. sale. There are things Mais to ça va do. consacrer moi pas une ensemble. Give it to Je sais God. que Zamba consale I là know haut. God will do for you. Alléluia. Amen, amen. Et donc, comme ça, bah, il y a le relation à ton God alléluia. is trying to tell us this Et morning. ça dit de changer le nègre la fille à prier. Let's change our way Mille of de prayer sali. Pour y en a ton matin. for us to Pour increase. y en a ton pambo là. For you and I to be Pour y blessed. en a ton monde à la For you gloire and I de to see the Dieu. glory of Nous God. avons besoin d'une prière We efficace. need an effective prayer. Alléluia. Amen. La prière continue gâter. La prière ezali que batie sumo fungoli sumo yo keku no solala. Not the prayer where you Un jour to yo ba zo ronfler. one day To when you're ta ka ni snoring yo no to on zo Zoom, ronfler we'll see que your number, we'll see you snoring. on Amen, Zoom. amen. Prière peut uta la kati na yo. Prayer has to come from inside of you. Na mona que déjà papa Jean na MC na ye. Asa déjà ko beta de logo. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. See God while He is here. Nzamba za la posa na yo. God needs you. On compte à la profondeur et la prière. Go deeply into prayer. Puisque la prière Because prayer est capable de changer ma carona. is capable of changing your Prière est thinking. capable de comme on peut mettre la grande. Prayer is Prière est capable of doing great capable things. ya conseil lo makambo ni te tira la Prayer conseil de la is yote. capable of doing of making. Prière est ko changer statut na yo. Prayer can change your status. Prière est comme ko élever yo. Prayer Ata so can ba la kana elevate you kate. even when people. Prière comme me la makambo yo o kana la vie ko Prayer santé. can bring you things Ba that problème you no kana na kata ba foyer. problems that you Sans have. la prière, il n'y a pas de résolution. There's no solution. Mais avec la prière, But with parce que prayer, nous naissons, nous sommes consacrés. God will do. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le manque de prière. It is the Oh, lack ils of ont prayer célébré. Ma mère est that is continuée pour se causing multiplier. evilness to Manque à prière. repeat. Il y a besoin de la bacane. Lack of praise was Aux hommes, on a besoin d'avancer. things aren't Aux hommes, on advancing. a besoin de s'y battre. Things aren't working Entre out. en profondeur. Go deeply. Pour qu'on soit résolution na yo. Find a resolution. Babiso oyo. Because us, Alléluia. Amen. Babiso oyo. because prayer, Ah, nous bali boso soso kuta kosa. Est-ce qu'on comprend? Badora yo déjà. Do you understand what I mean? no. You are like a grand night before the chicken. When you pass, it's going to take you. Kodora babeba. Na mwe. Kodora. Amen, amen. Snatch is a kwa koyiba. Mais ya don't do your posa di boso na ye. Badi so old. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. Tera bisiko uta. Look at where you came Tera from. famille opinela. Look at the family you Tera had. pegre sorcellerie zakuna. Look at the witchcraft. Sans la prière. Without prayer, Okemusikate. you can't go far. Eza na famille mususu bakolia yote. There are families Eza that will bakopesa persecute you, kitu. will make you suffer. Bisika batwazwaka ya peke yo ozwake. Where people Esika are batwala happy, esika yo sepelaka te. where people are happy, you won't be happy.
Alléluia. Amen. Sois libre dans la prière. Free and Entre dans la profondeur de Dieu. La prière est efficace. La prière est plus que la bombe atomique. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Même sans penser. La prière est efficace. C'est pas la prière efficace. On va dire jamais combien on m'a mis des salis. Est-ce que vous comprenez même le combo? Do you understand the name? Mille des salis. Wall of salvation. On peut soit sali béni ceux qui osent la prière. How are you going to get salvation if you're not in prayer? Balobi année de triomphe. They said the year of triumph. You forgot to pray. Triomphe, c'est-à-dire la guerre, les batailles. War, battle. Alléluia. Amen. Avant, il y aura des noyaux. Before they Il call you, you are faut qu'on ait la prière. Qu'on ait la musique. Alléluia. Prière la tombe à l'élo. My prayer is Que mille des alliés changent façon. wall of salvation Et ça n'a pas si. and it On hurts fait un mercredi. you come on Wednesday. Beaucoup de gens ont besoin de parler de ça. 2, 3. Ça fait mal. It hurts me. Babiso bazokali na bango biloko nanu kuna. Babiso bazokolamba na bango bia nani na ya kila se reposer. Some are sleeping. Soki nsamba lobi atanda ona mbeto hôpital. Ozila repo. If God puts you in a hospital bed, where you Okuna kiso bakoleka na mbeto wana. ask the people who've been Na in bila that kuna bed. na tagi ya kuna sima lobi. I look at the hospital bed. That's a prison. Hallelujah. Amen. Olayo zoye bati. You're sleeping, but you Est-ce que don't na know. koma lobi? Will life be Utaka alive? mbeto wani solote. Otaka bilonga ba médecin. Just look at the doctors. They're just shaking their head. What is happening? Did you put this drip? Did you do this? There's different days that you're ill. You call your family. Someone isn't telling you how you are. Hallelujah. Amen. But you say prayer. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. Into prayer. Go deep into prayer. Amen. Amen. Nzambe apambola bilobane na tongo. God bless His word this morning. Let's stand up where we are. Soki message soki motema na yo te esikoza. Keep your heart. Stand where you are. Nalingi tobondela pour quelques minutes. I want us to pray for a couple of minutes. Nalingi opesa Nzambe wana merci. Thank God. Oya Yesu kolobela yo na conscience na yo. He spoke to you. Que c'est na otelema na kati na maboteli. Otelema na kati ya prière. We're standing in Peut-être prayer. qu'on connaît déjà lokola Esther ya liboso. Maybe you became like the first Aux Esther. à l'aise. You're Soko comfortable. fongoli compte kuna ozotanga kaka milia. If you open your account, you see millions. Olobi naza bien. You say, I'm good. Est-ce que amanga be kutala na mbongo? Hein? Naza bien. I'm good. Mais na tongo lelo. But this morning, Nalingi ozala Esther ya I mibale. want you to be the second Esther. Malgré zone confortable. No matter how comfortable Malgré your la home is, servante. no matter how many Malgré servants, nyonso roi chaki liboso no na matter yo. what the king Mais put, tant ayoki liloba ya but when you Saint-Esprit. hear the word of the Lève-toi dans la Holy Spirit, prière. stand up in Sinon ton prayer, peuple mourra. or your people will die. Esther atelemaki. Esther stood alobi 3 jours à 7 na kolia te na 3 komela days te. of fasting Mpona luka solution ya peuple na to nga. look for a solution. Esther akokoboya na ye. Esther Oyo azalaki refused déjà bien. because she was good, Mais asalaki yango mpona peuple but na she did ye. it for her people. Mboka na yo eza na problème ata yo ozolia Your awa. people have a problem Famille with na yo it. bazolela Your kuna. family is Basu crying. baobala te, basu baobota te. Basu bazala bamaladi chronique. Some people have Bana pose na yo tozolia bien wana. They need you. Oyo balilobe pa ya papa. Say something Yo to your ozwi father. ngolu ya koyeba nzambe. Glory to Oyo God. baliloba moko. Say one Pour que word. famille na yo eyebala kobi. For your family to Totongoli maboko bana opesa nzambe wana Lift your hands and merci. be Alléluia. Le Dieu puissant Seigneur. Napesi yo lisusu merci nzambe na bomoi. Mpona yebi ete nkolo soki tolali oyo ya kolamisaka biso. Otelemisaka biso na ntina nzambe. Mpo lingi te tokota na kati ya ignorance Seigneur. Yawe pe merci Seigneur na tongo ya lelo. Po ete nkolo oyebisi kotia na kati na mitema na biso. Po sala ya kotelema lisusu mpona koluka yo nzambe. Pepe na yo etelemi liboso na yo nzambe. Tikeke loboko lo na nguya nzambe sembola bakosimba moko na moko. Afeke kobima na biso na kati na esika oyo. Bavi na biso echange au moyen ya prière Seigneur.
Augmente, Seigneur, la vie de prière à nous. Des amis sont pensés à se connecter les sous la yo ensemble. Des amis sont pensés à côté de la yo. La solo la yo. Peut-être que le Dieu qui écoute, Seigneur. Le Dieu qui agit quand nous crions vers toi, Seigneur. Aux amis ensemble, la vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. La nuit de compte à la carte de la prière. I want you to go into prayer. Est-ce qu'on a prêt pour te bondir là? Are you ready to pray? On a prêt pour te bondir là? Are you ready to La pray? nuit de la Saint-Esprit à mon I ask for the Holy et Spirit. Saint-Esprit remplis-moi. Holy Spirit, fill me Naza up. pose à kobonde là. Naza pose à kobukansambe. Naza pose à kobele l'ensemble. Changer là il a le moment si moi azali kobonde la terre. Mobile azali kobonde la terre. Mais là quand on voit si na mabonde il fait mobile na mabonde. Bele la Saint-Esprit na kati na yo. Molimo na Nzambe pesa ngai makasi ya kobondela ntango ya kosala oyo ezali molimo na Nzambe Saint-Esprit de Dieu souffle la kati na bomo ya mina sali. ya koluka yo Pesa biso posa ya koluka yo. Tondisa makati na biso papa. Oh Saint-Esprit de Dieu. Tozala na bana classe Seigneur na ba école. Ya koyekola comment prier. Seigneur lakisa biso comment babondelaka. Lakisa biso comment balukaka yo. Lakisa biso comment se connecter na yo Nzambe. Tozala posa na yo le Saint-Esprit de Dieu. Toi les paraclés divines. Tondisa makati na bomo ya moko na moko Nzambe. Oh Seigneur pesa na nkolo. Molimo wana ya kobondela Nzambe. Pesa na posa ya kobondela Nzambe. Pesa na posa wana nkolo bakati na makolo. Nakata lisusu nkolo bakati na babondeli. Nakata na nivo yo kina na nkolo Nzambe. Nayekola kobelela nkolo. Yesu nakati na bomo nanga. Makamba bomo inanga ezosenga kaka yo. Makamba ezolekela ezosenga kaka yo. Yesu amawa. Nzambe malamu. Mabeleli yo Yesu. Ozali Nzambe na kuya papa. Alléluia. Oui, Seigneur. Et va pour vous, Ndekola lindo bonde na pona kwela kokweza. Amane nyonso ya telemi na fina yo. Any Haman standing in your life, Nada complot. any plans against you. Bande ko totali mandocha sala kelo wote. If Mordecai didn't do anything, Lisumu na yeza ni kaka. his only sin Po atendaki à l'encontre ya loi o epesa. was that he went against the law that was given. Nous avons notre loi à We nous. have our own law within Oyo nzamba yebisa biso. that God told us. Okogumba mela nzambe kaka You moko will only éternel. bow to one of God. Alléluia. Amen. Mandocha na ikotala. Mordecai looked. Soma tena demi sikota loi na ngai. If I ruin my Na law, kosala lolenge nini na liboso ya nzambe. how will I look in front of God? Entre nzambe na amani nani amukolo. Between God and Haman, who Nani should foko fear? bana. Who should Nani fear foko more? tosa. Who should Mandocha fear? tosaki nzambe na ye. Mordecai feared his Mais pesaki amani a se comploter contre It made Haman plot against na yebi te him. nani aso se comploter I contre don't know yo. who's plotting against you. Osali mpe bango nini. I don't know what you did. Eloko nini ezotungisa bomoi na yo. What's Eloko nini ezotungisa vi na yo. bothering your Bali life? kotia yo tranquillité. They won't leave. Oza na kimia You te. don't have peace. Adaso ntango omona ozoseka boye. Even though you're Mais à laughing, l'intérieur de toi tu pleures. internally you're Tu as crying. des problèmes sérieux. Serious Mais problems. ça demande la prière. But it Yango na actually, lindo monde la mwa minute muke etikale so biso. this 1 minute, Yebisa Nzambe. Tell God. Amani nyonso atelemi na any vi na ngai. Haman standing against Quelle que soit provenance na ye. Quelle que soit bisika awuti. you, no matter where they came from, Awutala libota. whether they come from Ya tata to ya mama. mother or father, Awutala balinga. whether they come from friends, Awutala balue ya mboka esika na they zali. come from the country Mais na they're kombo in. na yo na telemi. But in the Mpona name kokweyisa mani wana. Tobondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nazotelemela baamani nyonso ya bomoi na ngai. Bato nyonso oyo batelemi mpona kobundisa bomoi na ngai. Nazo-renverse bango au nom de Jésus. Nazotambola likolo na bango. Nazotambola likolo ya bapiège na bango. Misala nyonso ya Satana, ya kindoki, ya malédiction, ya bajaloux. Nakwesi yango na kombo na Yesu. Nakwesi yango na kombo na Yesu. Uyenyose ya molili. Wenikotelemela église mingi sali. Natelemeli yango na kombo na Yesu.
Au nom de Jésus, dans le pouvoir de marcher sur les scorpions, j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, commence à refuser les sommeils spirituels. Refuse les sommeils spirituels. Refuse la distraction. Bannis la distraction. C'est qui te distrait de la vie de prière. Bannis cela au nom de Jésus. Pour les mounions sobo ya yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, seul je ne saurais pas. Aide-moi, Saint-Esprit. Help me, Holy Spirit. Ressuscite ta vie de prière en moi. Resuscitate the prayer of life in me. Ressuscite le désir de chercher Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de la prière. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. N'allons pas seul je ne saurais pas. Remets la vie de prière. Remets. Ressuscite. La vie de prière en moi. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui le fais. Aide-nous, Saint-Esprit. Ressuscite les capacités de prier en moi. L'amour de Dieu, l'amour de la prière. Et c'est là au nom de Jésus. Merci Dieu pour cette parole. Bénis ta servante qui a béni ton église. Que tu la combles là où c'est sorti afin qu'à la prochaine, elle puisse encore parler de ta part pour bénir ton assemblée. Dieu des cieux, c'est toi le rémunérateur de ceux qui te servent. Souviens-toi d'elle et de sa famille. Seigneur, j'ai pris pour toute cette assemblée des saints. Sans la prière, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons si rien. Merci parce que tu nous interpelles. Merci aussi parce que tu as renouvelé, ressuscité à nous la vie des prières, les capacités de prière, les dons de l'Esprit qui nous accompagnent. Merci, cher Saint-Esprit, toi les compagnons dans cette marche. J'ai banni dans la vie de ton peuple tout obstacle à la prière au nom de Jésus-Christ. J'ai banni la distraction, l'aveuglement qui conduit à l'apostasie. J'ai banni cela au nom de Jésus. Je déclare ces peuples qu'ils sont des hommes et des femmes de prière au nom de Jésus. Merci, toi qui fais toutes choses en son temps, selon ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des gloires. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce message puissant qui nous interpelle. Amen. Les secrets d'une prière efficace. Si vous analysez, vous faites l'analogie de la vie d'Esther, j'ai aimé deux Esther.
La première Esther, c'est celle qui est liée aux lois, c'est celle qui voit devant elle les lois, mais la deuxième Esther, c'est celle qui prend conscience de sa situation. Bien aimé, pour que ta prière soit efficace, tu dois toi-même prendre conscience de ton cas et de ta situation. Tu verras quelqu'un, rien ne marche dans sa vie, les choses se compliquent, mais il trouve ça normal. Non, prenez conscience de votre situation. Deuxièmement, pour que votre prière soit efficace, vous devez être des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Mardochée, sa prière était efficace parce qu'elle a refusé de se prosterner devant le roi. Esther, sa prière était efficace parce qu'elle a refusé de pécher. Si vous lisez Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible dit quoi? C'est la prière fervente de qui? Du juste, qui est quoi? Qui est efficace. Ce n'est pas n'importe quelle prière, mais la prière du juste. Pour que votre prière soit efficace, vous devez suivre l'exemple de Mardochée d'Esther, refuser de vous prosterner devant les choses de ce monde, marcher dans la crainte de Dieu. Vous direz au nom de Jésus, les démons vous obéiront. Vous direz au nom de Jésus, les choses viendront à l'existence. Mais si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, vous ne prenez pas votre situation, votre marche chrétienne au sérieux, vous serez semblable au fils des prophètes qui diront aux démons de sortir, les démons de tabac, dire nous connaissons le Jésus de Paul. Qui est votre Jésus? Acclamons pour la parole de ce matin. Nous allons offrir rapidement à Dieu avec joie, tout en chantant pour le Seigneur. Les paniers qui a la fleur là, c'est pour les dîmes. Ces paniers ici, c'est pour les offrandes ordinaires. Et nous allons offrir avec joie pendant que ma mère disait Antoine Kati pour la gloire du Seigneur. Acclamons les Dalamonais et acclamons les Saint-Dieu. Amen, amen. Nous voulons rapidement donner le communiqué du jour. Nous vous saluons d'abord